谢最后一个人就是张伟丽。The last person I wanted to thank for is myself. 因为我觉得伟丽是一个跌倒了再可以站起来的人，伟丽是一个没有放弃的人。我非常感谢我自己的努力。Because Zhang Wei falls and she gets up and she never gives up. Well, it was a valiant effort tonight. You are one of the greatest. Ladies and gentlemen, Zhang Wei. All right, those post-fight interviews were brought to you by Drip, the official water of UFC, available at Amazon. Got to think Mackenzie Dern sitting home looking for an answer as to whether or not Zhang Wei Li's going back down to 115. Looks like she's going to take a break, and we'll see what happens next. But Valentina Shevchenko is the woman at 125. Des rocks, octagon side for UFC 322. Also with us, one of the top flight featherweights on the planet, Monsar Ievloyev, UFC Hall of Famer, Toms River, New Jersey's own Frankie Edgar is with us, as is the uber popular Diego Lopez, and arguably the greatest of all time, man or woman, the Hall of Famer George Rush St. Pierre. All right, main event, same game parlay, 3 legs together, and if they hit, you get paid plus 675. We're calling it jacked up. Della Maddalena to win the main event. He's got to win by knockout or TKO or DQ, and the fight has to go at least 7.5 minutes. Total payout plus 675. We'll see if it cashes tonight. All right, folks, you know what it is. Locker Room Shots brought to you by Thorne. Perform with Thorne, the official sports nutrition partner of UFC. So the second champ v champ fight of the night is upon us, but undisputed UFC welterweight champ Jack Della Maddalena doesn't care about that glamour. The Aussie is the new champion, a plus athlete and skillful boxer who also fights masterfully on instinct. To remain the hunted, though, he will need to be at his best tonight. For out of the blue corner and moving on up, the one-time pound-for-pound king, Mahashkala's Islam Makhachev already has status as the all-time great lightweight champ. But this 2-division territory is a place he has always desired to be. Now his day with destiny is here, and he is favored to win and reach the pinnacle as a UFC 2-division champ. Main event at this year UFC 322. It's coming up next from New York City. "2025 was just the beginning. You think you understand how this business works, but you don't. She owns the company. I run it. I now know why Mommy was so stressed. Embezzlement, insurance fraud, wire fraud. Hey, Bob, what's the plan here? Dear God, I beg you for patience. That's pretty much it. Landman, new season streaming soon, only on Paramount Plus. New York City and Madison Square Garden, the site of UFC 322. Della Maddalena versus Makhachev. To this point in time, one of the better fight cards of the year. The finishes just gave way to a decision. But we are now arriving at our final act. And now live from MSG here in New York, it is time for the main event for VJ UFC 322. Della Maddalena versus Makhachev, presented by Wingstop. Wingstop is here. So Jack Della Maddalena's quest to go down as an all-time great welterweight begins tonight with his first championship title defense. For challenger Islam Makhachev, a true pound-for-pound king, the chance to track down Anderson Silva's record whilst realizing golden glory in a second division. Islam Makhachev, he was always thought to be the guy that would come and carry the flag the moment Khabib walked away. He has done that and more. Tonight he can put himself in a place that nobody has ever been before with a victory. No UFC lightweight champion has successfully defended this belt 4 times in a row. That is in front of Makhachev here tonight. Oh, he's got to be careful with the Darcier. Sunk up. That's tight. And still
just makes you wonder, who is in the 155-pound division that's even a compelling challenge? I want to make UFC champions, but not many double champions. That's why everybody remember the name who is a 4-pound best fighter to be double champion, you know. It's close to be greatest. MSG, it's a big fight, fighting pound for pound #1. It's a big challenge. Get a win over him, it's going to be a great moment for my career and my legacy. I'm excited to test myself against one of the best mixed martial artists in the world and take him out. Here is the undefeated Della. A lot of people think this might be the guy to take the torch from the Alexander Volkanovski and Robert Whitakers of the world and be the next big star in Australia. Della is special. He's an outstanding striker. Pouring the pressure on here. One of the best boxers in this sport. Oh my goodness. Oh my, that's it. Della knocks out more people than anyone. Oh! Della can smell the finish! That's it. That's it. This guy doesn't just win, he brutalizes people. Hurts them badly. Della is going off now. Muhammad's hurt bad. Della the real deal! There's some scary people in this division, but I'm the scariest. I'm close to the dream. I'm ready to be double champion. From the first round, I will pressure him, take him down, and just finish him. Just dominant, completely dominant. I feel like I'm a better mixed martial artist than him, you know. I think I can put on a masterclass and beat him up. Della ripped to the body. It's over! All my opponents want to knock me out, but it's not working. Oh! Head kick from Makhachev! Islam Makhachev is the man! November 15, I will show you guys who is the best fighter in the world. I'd love to break him and then take him out. Blow the roof off the place, take his pound-for-pound spot and on to bigger and better things. Going down as one of the best welterweights ever. Well, this man has felt a whole lot like the King of New York this week. Enter the former undisputed UFC lightweight champion Islam Makhachev. 15 consecutive wins, Joe. Not only is he trying to realize gold in a second division, trying to tie that Anderson Silva record that has sat there forever. It's all in front of the great Islam Makhachev here at MSG. Well, you know, this guy has struggled to make 155 pounds for a long time, and this is a natural move for him to go up to 170. He's enormous at 155. He's a real 170 when you look at him. And what we've seen over the course of his career is the evolution of his striking. It's come up to where his grappling is. When he stopped Alexander Volkanovski with a head kick, when you really kind of saw that.
I mean, he's just so complete. And when he gets guys down to the ground, it is very different. It's very different. He has a crushing submission game and incredible championship experience. And if there is an advantage that he has coming into this fight tonight, that is it. Yeah. Incredible legacy of championship success. Tonight's Prep Point is brought to you by Total Wireless, the official wireless provider of UFC. In your corner with unlimited data that won't slow you down. A lot comes with expectation, and expectation is earned, right? Islam Makhachev has all this expectation on him because of the things that he's done in his career. But from the moment this guy walked into the gym, everybody had an idea that he would be in these positions that he finds himself in right now. This guy's also finishing fights. He's winning, but he's winning impressively. He has an opportunity tonight to really set himself apart from so many others. Join Anderson Silva atop the wins list. Become a champion in 2 different weight classes. He has been so confident going into this. It's amazing to watch. And there's a lot of pride that comes with watching someone go from just a kid with a big dream to finally on the verge of ultimately accomplishing that dream. This is a big moment for Islam. And he looks big. He looks a lot bigger than he did at 155. And I think he's going to be a lot healthier. With 18 consecutive wins, here is the undisputed UFC welterweight champion out of Perth, WA, Jack Della Maddalena. Daniel, he famously said before his UFC debut in that amazing accent, I'm not just here to get the uniform, now it's black and gold. I mean, Jack Della Maddalena is really, really good. I mean, he might be the best boxer we have in the entire UFC. And in this last fight against Bilal Muhammad, he showed that he's ready for any style that you can put him in there with. He's big, he's strong, he's mean. Look at his face. He looks pissed off because why wouldn't he be? He's been disrespected this week, man. He's a massive underdog. He's the champion, and people seem to be looking past him. Jack Della Maddalena is the type of guy that lives for the opportunity to shove it right in people's face. And tonight he has a massive opportunity to do that, Joe. Even at the weigh-ins yesterday, there was a different intensity. There was a different kind of anger. It was more focused, more driven. There was something about him where he's got something to prove. He knows that he's the defending champion, but Islam coming up, Islam is an all-time great. And he knows that this is a defining moment of when he wants to be an all-time great championship career. And he is stepping into the octagon right now to make that a reality. My goodness, this is a big fight, man. Oh, it's a big fight. This is a big fight. And this is another, I don't know what is going to happen. I mean, this is a massive fight. Jeez. All right, folks, here we go. Tail of the tape brought to you by VeChain, rewarding fans for making better choices every day. Download V-World today and earn with purpose. Jack Della Maddalena, pretty pronounced as an underdog, plus 245. He's 29. Islam Makhachev, 34. Jack Della taller by an inch. He will have a reach advantage of 2.5 inches. All right, now for your main event introductions, here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of
the evening. Sanctioned by the New York State Athletic Commission. Our 3 judges scoring this contest on Octagon side are Derek Cleary, Sal Diamato, and Ron McCarthy. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. UFC 322 is brought to you by B-Chain, rewarding fans for making better choices every day. Download B-World today and earn with purpose. And by Call of Duty Black Ops 7, rated M. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you've all been waiting for. Live from the sold-out Madison Square Garden in New York, New York! It's time! 5 rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner, a combat sambo fighter, holding a professional record, 27 wins, 1 loss. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Makhachkala, Russia, presenting the former UFC lightweight champion, the challenger, Islam Makhachev. And now, introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 18 wins, 2 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Perth, Western Australia, presenting the reigning, defending, undisputed UFC welterweight champion of the world, Jack Della. All right, gentlemen, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. Gonna keep it clean. Touch gloves, let's do it. A little distance between them all. Yeah. Hey, Jack looks in sick shape. He really does. He looks absolutely shredded. We'll see if he levels up now that he is the world champion. Makhachev looking particularly thick as he moves up to 170 pounds for the first time. These men have combined to win their last 33 fights over more than 10 years. Here we go. Welterweight championship is underway. Makhachev in the white opens with a low leg kick. And that's one of the things, right? Islam has really good striking himself. Della Maddalena on the gas early. Jack on that pressure. It's hard to wrestle when you're going backwards. I thought the one thing Jack did really well against Bilal was he was the one that set the tempo of the fight. He has to do that tonight again. Della Maddalena got off to a great start in his title fight against Muhammad back in May. Islam has already landed 2 very hard calf kicks. Oh! And Jack is really excellent at switching stances. If he has to swap out and go orthodox, he can. Oh, nice takedown. Takedown right away. That was not that hard. That was not that hard.
One of those patented trips by Makhachev. And this is a completely different kind of pressure than Della has ever experienced before. Islam crushed. So some early momentum for the challenger, working off of his first takedown here less than 2 minutes in. Islam was able to take that single leg, peel it outside, running back to the other side and put him on his butt. Now he's controlling that far side underhook and really trying to wear on Jack Della. Jack Della's got to try to find a way to get that right hand back inside to start the get-up process. And it's always a process, but like you said, Joe, against this type of top pressure, it's a real challenge getting back to your feet. It's very different than anything he's experienced before. Yes, this is not Ramazan Habib, nor Gilbert Burns, nor Bilal Muhammad. This is the recent pound-for-pound king. And it's also an Islam Makhachev that is not drained, right? So he's not struggling to get down to 155 pounds. And they're fresh. They just started the fight. Jack's almost up here. Islam's on his back. Let's see if Jack can get to his feet. Jack's on his feet. Oh, he's got to be careful here. Jack's got to be very careful with his neck. He's got his back fully, completely locked in now. Tremendous execution by Makhachev to maintain some ground control here under 2 minutes, round one. It's just a completely different level of grappling than he's ever experienced before. I mean, think about Jack's fights. No one has ever done this to him, especially not this quickly and this easily. No, he's a tremendous scrambler. But Islam just stays on you like Velcro. And honestly, it's a 5-round fight. So for Jack Della Maddalena, he's got to just stay present, right? I drop one, it's not a big deal. I just have to make sure that the next round, it doesn't start like this again. Because not only does the wrestling and the grappling chip away at your cardio, it starts to chip away at the mind. Because then you start going, oh, well, he's just going to keep wrestling. Then you... Upa, estaba buscando pelearse y ahí es muy fuerte la posición más fuerte que tiene Islam. 3 minutos de tiempo de control en el octágono por parte de Islam Makhachev, haciendo justo lo que sabíamos que iba a hacer. Y es increíble el dominio en esta clase de estilo de pelea que han desarrollado primero Khabib y luego Islam. Sí, son impresionantes realmente, pero cuidado porque falta mucho. Leon Edwards también lo estaba dominando, Carlos Prates en el primer asalto, y se comió una bomba y cambió todo en un segundo. Totalmente. Falta mucho, tiene poder salir de la Magdalena, pero el primer asalto ha sido una demostración de lo que tiene que hacer Makhachev si quiere ser duplo campeón esta noche. Ya vimos que a ras de lona Islam lo puede aplastar, ¿no? El problema es que empiezan todos los rounds de pie. Correcto. Y ahí Jack lo puede lastimar. ¡Opa! Esa última, ¿eh? Es completamente ilegal. Se la comió Islam, se prendió. Kerry le está hablando ahí de la Magdalena. No sé si fue legal, ¿eh? No sé si fue legal. Por eso volteó a ver al referee Islam Makhachev. Sabíamos que iba a pasar esto, le dicen de la esquina a Jack de la Magdalena. Le pide un poco más de trabajo con la mano de adelante, con el jab. Miren aquí el derribo. Así es, estamos viendo ahí el timing. Muy buen derribo, entra el single leg. Creo que saca la pierna para fuera de la suya. Vamos a ver. Excelente toma que nos da la producción acá, mostrando cómo saca la pierna para con el ganchito. Espectacular para efectuar un derribo que lo hizo ver fácil. Pero fuera del derribo también me sorprende el buen control de la media hora que tuvo todo un asalto, controlando al campeón welter por más de 3 minutos y medio. Totalmente. Eso no es fácil. No.
Claro que no. Hay Y que ver aquí el se vienen condicionamiento otros 5 físico. minutos. Falta mucho. Calma, que falta mucho. Segundo round de 5. Segundo round de 5. El primero es para Makhachev. De la Magdalena sabe que ahora tiene que ser más inteligente. Mantener la pelea de pie. Es en donde está su mejor oportunidad de mantener la corona y llevarse el cinturón a Australia. Ahora, ¿se acuerdan? En las claves para la victoria tenía pensado algo. Cuando Jack empieza a pensar más en la defensa del derribo, es el momento donde claro, Islam sí. pueda soltarse más. Uy, ya le agarró. Sí. Es el momento donde Islam puede conectar más golpes, ¿no? Porque ya no, la defensa no es la misma, estás pensando en el derribo. Correcto. Es como la finta. La finta funciona después que te dan un buen golpe, ¿no? Una vez que te lastiman, te fintan y como que tu cerebro inconscientemente se protege. Lo mismo con el derribo. Ya entró un derribo espectacular, lo puede agarrar con un golpe, pero es mejor. Distancia, atención aquí, Ahí cuidado, va. se quedan en el clinch. Mirá. Esto está más interesante. Vamos a ver en el cuerpo con cuerpo arriba, ¿no? Correcto. El clinch que puede hacer Islam. Buena presión contra la reja, lo tiene cerquita. Khabib, Nurmagomedov dando las indicaciones, miente bien las caderas, buen trabajo. Desde la manera, pero sigue corriendo. Esto le pasó lo mismo con Belal. Sí. Igual, la misma transición. Igualita. Esto ya lo vimos. Sí. Lo mismo. Si pasaba el cuerpo completamente por encima, intentaba meter el gancho lejano, pero con alguien como Islam, realmente ganarle una transición así va a estar difícil. Sí. Va a estar muy difícil. Es mejor no intentar eso y Sabemos asegurarse. el nivel de lucha, ¿no? Cómo van en las posiciones. De hecho, es mejor no entrar a esos intercambios porque vas a perder energía y seguramente terminen ganando la posición. Ese fue un error táctico de Jack, ¿eh? Intentar ese lance. Terminó cayendo por debajo con mucho tiempo el reloj. Parece que vamos a tener más de lo mismo. Bueno, Valentina Shevchenko dominó por completo en el piso a Zhang Weili en la coestelar. Acá Makhachev está haciendo lo propio con De la Magdalena. Oye, está bien aplastado. Mira esa media guardia. Está completamente plano. Parece que estuviera montado. Está completamente plano. Y contra la reja encima. O sea, está en una posición muy fea. Muy incómoda. No tienes para dónde moverte. Empieza a haber un dejo de desesperación en el rostro del campeón. Se da cuenta que no ha podido contrarrestar el empuje de Makhachev y en el piso le están dando cátedra. Buenos codos ahí en corto. Trata de levantar el pecho, girar las caderas, no puede. Y lo peor es que las 20.000 personas que están hoy en el Madison Square Garden y las miles que nos están viendo en casa sabían que esto iba a ser Makhachev. Claro que sí. De la Magdalena sabía que esto iba a ser Makhachev. Y eso te iba a decir, Jack de la Magdalena y todo su equipo también sabían que esta iba a ser la estrategia. Pero el problema es pararlo, porque es un tren que te pasa por encima, es una máquina que te agarra y te aprieta, te lleva a aguas profundas. Y esto que receba por la segunda vuelta, todavía falta, Sí, Troll. sí, todavía falta para las aguas profundas. Pero lo está cociendo de a poco. Lo está empezando a desgastar. Ahí quiere buscar... Como un buen asado argentino. Así es. Despacito. Quiere buscar la el octopus. proceso. Quiere buscar la octopus. Bueno, ya que estás hablando de asadito, venme poniendo una entrañita, por favor. Ay, qué rico. De aquí vamos a salir con hambre. Queda menos de minuto y medio para que Makhachev se vuelva a llevar otro round tranquilamente a su favor. Y es que lo hace ver tan fácil. Sí. Es espectacular el dominio, el control. Hay presión con el hombro a la altura del rostro. Mirá cómo le tiene la espalda pegada contra la lona. Es difícil de controlarlo a Jack y sin embargo lo está haciendo muy, pero muy bien. Cuidado porque empieza a tejer los intentos de sometimientos. Siempre en el final del asalto va a intentar someter. Antes de eso va a ejercer Cuidado ahí, control. cuidado ahí que Islam te mete en esa posición y ya no sales tan fácil. Sí, va a empezar a tejer el Ojo, si ya conectó los brazos. ¡Ojo! Ya había conectado los brazos de la Magdalena, giró y apenas se lo quitó. Sí, consiguió sobrevivir, salir de ahí, pero otro gran asalto para el campeón de la 155 que hoy busca ser duplo campeón y hacer historia en el Madison Square Garden. Fueron casi 7 minutos de control, sumando los 10 que llevan de acción. Correcto. Es una barbaridad. Ahora sí se va a poner de pie, pero quedan 10 segundos. Buena rodilla en corto de Makhachev. Se va a terminar el asalto
Y en este momento va a intentar todavía meter ahí castigo Makhachev, pero ya se van a su esquina. Si quiere tener alguna posibilidad el campeón Jack de la Madalena, necesita mantener la pelea de pie. Totalmente. El striking es el único camino que le puede dar la oportunidad de nivelar las acciones en esta pelea. No, todavía tiene tiempo para cambiar las cosas. Todavía está a tiempo. Claro. However, let's not get on the ground. Keep the range better. All can be working. Distance stance switches, fast jabs, movement side to side. Let's wake up, Jack. Come on. This is it, mate. This is the moment you were born for. You gave me 2 championship rounds. I want to see 3 more if we need to, okay? Amazing rounds. Lo estás haciendo increíble. 22 asaltos espectaculares. Preciso 3 más si es necesario. Y el contraste en la esquina de Jack de la Madalena, en donde le decían, es el momento para el que naciste. Demuéstralo. Sal ahí y hazlo. El tema de... La próxima vez que sea un pago por evento va a ser el último de este año. Y de hecho es el último pago por evento. ¿De la historia o por lo menos en los próximos 7 años? Así es, Merab Dvalishvili se estará enfrentando a Peter Yan en una revancha. Y Pantoja expone su título contra Joshua Van, 6 de diciembre en exclusiva por ESPN Pay-Per-View. Tercer round, otros 5 minutos. De la Madalena es el campeón de peso welter, pero ha sido controlado por Islam Makhachev, que subió de los ligeros, en donde tuvo 4 defensas de títulos exitosas. Y está tratando de convertirse en el campeón, en el doble campeón número 11 en la historia de la UFC. Por ahora de la Madalena, manteniéndose a distancia. Debe de ser muy cuidadoso a la hora de buscar cerrar y atacar en corto a Makhachev, porque no va a tener mucha oportunidad de error. Necesita entrar y salir, meter volumen de golpes, buscar en ángulos, atacar a Makhachev para que no se sienta tan tranquilo. Lo que sí te digo es que Islam está acostumbrado a pelear con peleadores más rápidos. Está viendo porque no está sufriendo con el timing para nada. Sí, eso es verdad. Es un gran punto. La velocidad de las 155 libras sin duda es superior. Buen kick, excelente, patada a la base. Islam y ahora el frontal a la cabeza. Y ahora tienen que venir la finta de derribo y buscar los golpes. Lo tiene preocupado. Tiene que empezar a jugar con el cambio de niveles. Y aquí está. Esa patada llevaba toda la furia, pero alcanzó a bajar la cabeza de la Madalena. Cierra distancia. Cuidado. Se queda en el clinch Makhachev, deja las rodillas en corto. Y Jack de la Madalena ya se prendió. Empieza a tirar las bombas, gana confianza. Pero Makhachev le dice al son que me toques, bailo. No, si te das cuenta, en distancia larga, Islam es muy difícil de conectar. Tiene un control de distancia muy bueno, una defensa impecable. Mira el tiempo. No, esto es... ¡Qué espectacular! ¡Qué impresionante! Cómo lo llamó el intercambio, como decía Claudio, tiene una buena movilidad de piernas, salía, lo hizo entrar y cuando entró demasiado, cambio de niveles, tiempo perfecto. Y solamente, aunque ustedes no lo crean, solamente ha logrado 2 derribos Islam Makhachev en lo que va de la pelea. ¡Opa! Ay, parece que venía a ladearse, sobrevive, lo vuelve a pegar a la lona, como decías, 2 derribos, pero una efectividad espectacular. Miren los minutos de control con tan poco derribos. Esto habla de la excelencia del trabajo a ras del oro, ¿no? Ojo, hay otro punto importante también. Obviamente Islam cuando estaba en el 155 se cansaba un poco más por el corte, es cierto, pero también pongamos de ejemplo la pelea de Volk. Volk se paraba mucho y se ponía de pie y es cortito, entonces es difícil encajarlo en una sumisión, pero ese trabajo a Islam lo cansaba. Correcto. Jack no se está intentando poner de pie, no puede ni siquiera despegar la espalda de la lona, no puede ni siquiera ponerse de costado, entonces Islam no se está cansando mucho. No. Está usando peso nada más, está metiendo con peso, no está golpeando mucho, está tranquilo. No tiene el desgaste del corte de peso, como bien mencionás, y también la complejidad física de Jack de la Madalena hace que sea más fácil el control. Que con un Volk. Que con un Volk que es cortito y es difícil. Claro, de la Madalena es más grande. Más grande. Es más largo. Tienes más de dónde agarrarte. Sí, es más difícil. Vos lo ponés, por eso cuando vos agarrás un tipo que es alto y largo y vos lo derribás, es más fácil controlarlo. Claro. Que él saque esa pierna larga de tu media guardia va a ser difícil. Correcto. Más cortito, compacto, más difícil. Por eso lo estamos viendo tan cómodo. Y realmente, si vos ves la diferencia física, no es mucha. Porque Islam es un tipo grande y
Jack de la Madalena es pequeño para las 170 libras, entonces, o mediano diría, no sé si pequeño, pero... Un tipo normal. Normal. Claro. Pero no es de los más grandes, de las 170. No es un Ian Garry. Correcto. Un tipo así. Y un Rachmanov, 1.90. vimos Rachmanov, el primer contendiente al título, Rachmanov, es sí. mucho más grande, alto, imponente. Un minuto lo que Michael queda Morales. de este tercer round. Correcto. Y Makhachev sigue ahí metido en el terreno que le gusta, en el terreno que domina, en el terreno que conoce y que tiene bien trabajado, un dominio increíble, pulido por parte de Makhachev. A Jack de la Madalena le duró muy poco el gusto la pelea de pie. Y si no estoy mal, Makhachev ya debe de estar sumando por ahí unos 13 minutos de control en la lona. Sí, 12 por lo menos. 12 minutos debe estar con el control. Y la verdad es que ya lo tiene muy preocupado con los derribos. Entonces se da el lujo de golpearlo, de moverse y de cuando entra mucho Jack, derribarlo. La pelea perfecta, algo parecido a lo que hizo Valentina. Realmente, pero acá lo impresionante es que quien está subiendo de peso es Islam y se lo está haciendo el campeón de la división de arriba. Totalmente. Eso es lo más impresionante. Aquí va a proyectarlo de nueva cuenta cuando termine el round y cada quien se va a su esquina. Muy cerca. No ha podido hacer absolutamente Jack de la Madalena. El striking completamente nulificado. Mientras que Islam ha hecho lo que ha querido a Barcelona. Josh, hold that. Jack, we got 10 minutes. We're 3 down, yeah? Start hurting this cunt. Yeah, you've got to put hands on him, Jack. Lo tienes que conectar, le tienes que pegar. Te quedan 10 minutos. Remember the game plan, remember all camp, remember the changing room. Let's just Recuerda el campamento, lo que hicimos en la preparación. Put some damage on him. Let's start hurting him. 10 minutes to finish. Conéctalo, hazle daño, le piden en la esquina de la Madalena. You got this. You only need one. Es la idea. Es la idea. Two more. La teoría y la práctica en el campamento fue tal vez perfecta, pero la aplicación a la hora de la pelea, pues simple y sencillamente no te sale porque Makhachev es un animal. Le están repitiendo la estrategia y no creo que no se la acuerda. El tema es que... El tema es que ahora le No es tendrían una cuestión de memoria. Claro, le tendrían que dar los ajustes pertinentes para esta pelea. Eso es lo que estoy tratando de decir. No le están dando... No Las están diciendo esas herramientas, pequeñas... la solución, Sí, exacto, esgrimarlo. la solución. Claro. Algo técnico, una solución técnica. Están No, le recordando la diciendo, estrategia que ya se la tenés sabe. que pegarle, sí, claro. Explícame cómo. El problema ya está. Ahora dame soluciones, dame Así vías es. de poder contrarrestar lo que está haciendo Makhachev. Es lo que tiene que hacer una buena esquina, darte soluciones, ser poco No, la decirte el información camino, que te da. el camino para lograr el objetivo, porque el objetivo ya lo sabes. Correcto. Se viene el cuarto round y Makhachev otra vez manteniéndose a distancia, yendo por ahora en el striking hasta el momento en el que decida cambiar niveles. Pero aquí es donde debe de aprovechar Jack de la Madalena, tirar volumen de golpes. Porque ya qué más da si cierras distancia y te vuelve a poner en el piso. Al menos conéctalo de alguna manera. El tema es que de la Madalena ni siquiera está tratando de atacar en ángulos a Makhachev. Lo hace muy frontal. Sí. Como no es costumbre suya. Él normalmente, sí, pues es que está preocupado con el derribo, creo yo. Pero eso hace que se suelte menos. Correcto, es lo que pasa. Cuando vos tenés a alguien enfrente que te quiere derribar, te empezás a soltar menos, tenés miedo de que te derribe. Ya no pateás, solo metés las manos, es como que pensás mucho y es lo que le está pasando, se está ciclando Jack de la Madalena y acá quien aprovecha para crecer es Makhachev. Lo va tocando, excelente castigo, otra patada a la base. Ojo, el poder está. Esto se puede acabar en cualquier momento, pero qué entrada, por favor. Es impresionante. El timing es increíble, es preciso, es quirúrgico de Makhachev. Muy rápido, muy preciso, lo hace ver muy fácil. Algo me recuerda un poco a la pelea de Khamzat Chimaev contra Duplessis. Un derribo por asalto y un control absoluto. De categoría. Le está haciendo eso al campeón de la categoría de arriba. Increíble el trabajo que está realizando. Sí, no, y esa forma de aplastarlo ahí. Un scramble de Jack.
Obviamente no es fácil. Tiene a alguien como Makhachev encima, muy difícil, pero tiene que intentarlo. Tiene que intentarlo o se le ve la pelea por puntos. Bueno, pues ya está superando su propia marca, Makhachev. Y acá está ganándole la espalda a Della Maddalena. Y ya que mencionabas el tema de Khamzat Chimaev contra Dricus du Plessis en UFC 300. De tiempo de control en el piso. Cuidado, cuidado ahí, que ya le comió el brazo. Sí, esto es peligrosísimo. Ojo, son dos brazos de Makhachev contra uno solo en defensa de Jack Della Maddalena. Esto es cuestión de tiempo. Con 2 minutos al reloj. Ya, sacó el brazo. Sacarlo, pero sí, esa posición es muy difícil. Llega la media guardia por encima, pesa muy bien Makhachev. Qué gran trabajo a ras de lona. Bueno, hay que estar pendientes del tiempo de control, ¿eh? Vamos a ver cuánto tiempo lleva de control del octágono Makhachev, porque insisto, Chimaev tuvo 22 minutos de tiempo de control, estableciendo nueva marca en peleas de campeonato dentro de la UFC. Y precisamente en ese combate contra Dricus du Plessis tuvo 10 derribos y conectó 529 golpes. Wow. Dominio espectacular de la Makhachev, un control increíble, a ras de lona. El australiano que no encuentra respuestas para esa lucha daguestaní, está en aguas profundas. Cada segundo se le hace más pesado, más sangre en los músculos, más cansancio. 15 victorias consecutivas.